Bonjour, chers paroissiens. C'est la fin de semaine du 7 novembre. It's the weekend of November 7th. Je vais commencer en anglais et ensuite j'irai en français. So it's November 7th weekend. It's my mom's birthday, actually. She's turning 91 this weekend. So happy birthday, Mama. The month of November is a month dedicated to prayer for those who've died. Why November? Well, it makes sense, I guess. All of creation seems to be dying. The trees are losing their leaves and everything seems to be kind of collapsing. So it's a month where we remember those who've died, and it's a good time for us as Catholics to go visit cemeteries, to spend some time visiting people we've loved, putting a little flower or perhaps a little sign of our presence, a little cross on the grave site or something like that. Time for us to pray for those who've died. And it's the month of November starts with the 2nd of November, which was the Day of All Souls, praying for those who have died and who are coming to the presence of the Lord and may not be completely there yet. They may be going through some purification process, what we call purgatory, but they'll be purgatory as part of heaven. So we pray for them. And so this weekend we'll actually be naming those who've died this past year. On Wednesday, as a matter of fact, the priests prayed for those priests' brothers who died this past year. We did that on Wednesday, and it was a very nice celebration, naming all the guys who we've known so long, Father John Walsh and Mike McKenna and Roman Lahola and so many others like that. Just wonderful men who served the Lord. So we keep them in prayer. So I encourage you to go to the cemeteries. The old days we used to even celebrate Mass in the cemeteries, and I still do it occasionally when I get a chance, but won't do it this year because of the pandemic, but possibly next year. Second thing I want to mention is that our parishes, Jesus Light of the World and St. Suzanne's, function with two important committees. One is called the Committee of the Wardens. They're administrators, and this is a legal body. There are 6 administrators, and every year 2 of them are elected and 2 of them step off, for a 3-year mandate. So we'll be looking at St. Suzanne's and Jesus Light of the World to get 2 more wardens at the end of November, electing 2 new people on the board. At Jesus Light of the World, we have 1 warden who will be continuing on, Elie Bouassi. But Jean-Marc Lavigne, who's done a wonderful job, will be stepping off after 6 years of service. So we'll be looking to replace him. So we haven't got a date for that just yet. St. Suzanne's, there'll be 2 people stepping off, Mary Lou and Alan, who've done a very wonderful job in the care of St. Suzanne's. We'll be looking to replace both of them. The election date is November the 28th. So if anybody's interested in being administrator, please do so. The second body is called the Senior Leadership Team. It meets every week with me. With the wardens meet every month. The Senior Leadership Team takes care of pastoral concerns. Where's the parish going? How are we reaching out to people? How are we taking care of our families? How are we bringing people to Christ? Trying to connect people back to the Lord. So many people have taken a distance from their faith, and so we're really trying to find ways to connect people back to the church, because essentially, as you know, the church is a missionary organization. That's what we exist for, to bring people to Christ. So that's the other committee, the Senior Leadership Team, that meets every week. So there's the elections of the wardens coming up at the end of this month. And the last point is the food drive. Every year, Christmas time, we do a food drive. It will be at St. David's on December the 3rd, and at Mary Queen of Peace at École Lalande. We haven't got the date just yet, but I'll inform you about that as soon as I find out. But I think this year, with the pandemic coming to a close because people have been vaccinated. I heard somebody say the other day, "Oh my goodness, the pandemic is disappearing." No, it's not disappearing. It's because people are vaccinated. And those who haven't been vaccinated are part of the problem. They're really not. They're not allowing this thing to kind of come to an end. But anyway, we can pray for that. So, but I think that as we see the pandemic coming to an end, there are really we need to be reaching out to folks, because people have been very isolated, and I think that there's going to be a lot of
mental illness, a lot of depression, a lot of discouragement. And as Christians, we need to reach out, to those people, phone calls, a handshake, a visit, the people that we might know who are alone. Now, if everybody visits 2 or 3 people, we'll cover a big territory of land here. So let's make this Christmas season a real reaching out to people. And so have a great Sunday, and we'll be praying for those who've died this particular year. And let's take a moment each day in silence, just to kind of think about them and pray for them and entrust them to the Lord. Alors, je passe en français, là. C'est le mois de novembre, c'est ça, c'est le mois dédié à prier pour les gens qui sont décédés. Hein. Alors, cette fin de semaine, on va nommer cette année qui sont décédés de façon particulière. Et je vous encourage à faire des visites de cimetières, même si ce n'est pas le cimetière où sont vos parents, au moins le fait d'être avec d'autres qui sont décédés dans le cimetière, c'est il y a d'autres tombes, c'est une occasion pour nous de prier pour tous ceux qu'on connaît, qui sont avec le Seigneur maintenant, ou qui sont en voie de purification, qu'on appelle le purgatoire, là, qui sont dans le ciel, mais on pourrait dire en préparation de rencontrer le grand roi. Alors, c'est le mois de novembre qui est dédié à cela. Deuxième point que je voulais juste mentionner, c'est que à la fin du mois de novembre, normalement, on a l'élection des marguilliers. C'est un comité légal d'administration de la paroisse. Donc, il y a 6 membres et il y a 2 membres qui sont élus à chaque novembre et il y en a 2 qui démissionnent, hein, enfin qui terminent leur mandat. Alors, cette année, il y a M. Élie Boissy qui va terminer ses 3 ans, mais qui va continuer pour encore 3 ans. Et il y a M. Jean-Marc Lavigne qui a fait un excellent travail, mais qui termine 6 ans de service et pour lequel je suis extrêmement reconnaissant. Là. Et puis on cherche donc quelqu'un pour le remplacer. Alors si vous aimez l'administration, vous êtes bienvenus à vous joindre à nous. À Sainte-Suzanne, il y a Mary Lou et Alan qui vont terminer leurs 6 ans de mandat. Et on cherche 2 personnes pour Sainte-Suzanne. Alors, même chose, si vous êtes intéressé à cela, nous laissez savoir. L'élection à Sainte-Suzanne sera le 28 novembre. Hein. C'est le comité d'administration. Par contre, le comité pastoral s'appelle le comité de gérance pastorale. Se rencontre avec moi toutes les semaines. Ils sont encore 6. Et là, on regarde un peu la question de la vie de paroisse, la vie des paroissiens, comment surtout devenir davantage missionnaire. Hein. Notre vision de la paroisse, c'est connecter les gens avec Jésus, connecter entre nous. Alors c'est ça, c'est un peuple qui est en train de faire connaître l'évangile du Christ et la personne du Christ. Hein. C'est notre raison d'être. L'Église existe pour être missionnaire. C'est la seule raison de son existence. Il faut faire connaître le message et la personne du Christ. Troisième point que je voulais mentionner là, c'est que c'est le temps de la guignolée. Celle à Marie-Reine-la-Paix, je suis pas sûr de la date encore à l'école Lalonde, mais pour Saint-David, c'est le 3 décembre. Alors, on vous invite à participer à l'un ou l'autre là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de besoins de nourriture. C'est sûr que, comme vous savez, les prix là montent tellement ces jours-ci. Hein. Mais l'autre chose, c'est que c'est pas juste une guignolée, à mon avis, de nourriture, c'est une guignolée d'amitié. Il y a beaucoup de gens qui sont isolés, qui depuis 2 ans, avec la pandémie, sont très isolés, très seuls. Et je vous encourage à tendre la main, faire un coup de fil, chercher ceux qui sont un peu loin, et essayer de les rejoindre là, durant ce temps de préparation de Noël. Bon, alors bon mois de novembre. Je vous reparle la semaine prochaine, bien sûr. Alors, que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous ont quittés et qui sont présentement dans son éternité. Et que le Seigneur nous garde, nous qui sommes en voyagement vers lui, à se tenir les coudes pour travailler ensemble à son royaume. Alors, bon dimanche et bonne semaine.